Okay, then this is the wave equation. These are the initial conditions. This is the Dirichlet condition, which is a sound, which is or wave wave insulation. It's called wave insulation. And this is the Summerfield conditions applied to one directional wave propagation. One directional wave propagation. Okay. يعني أنا عندي propagation like this and like this. Okay. And like this. And here there is adiabatic, or there is no here there is no, not adiabatic, there is no heat sound propagation, is insulated. مفهوم؟ طيب. Okay. What we see here. First, okay. شو عندي أنا؟ عندي الwave equation. I need to discrete the wave equation using the explicit finite difference scheme. مفهوم؟ شو هي الwave equation؟ هي d square psi over dt square minus c delta psi يعني d square psi over dx square plus d square psi over dy square is equal to fxyt. مظبوط؟ in 2 dimensions. مظبوط الحكاية ده؟ Okay. Then d square psi over dt square, I need to use the formula applied, the second order differentiation applied on the time t. Then شو عندي أنا؟ عندي psi I j n. هيدي starting function. Starting function is a psi I j n. Then a long time is a psi I j n plus 1 minus 2 psi I j n plus psi I j n minus 1 is a formula over delta t square. مفهومي؟ مفهوم. Okay. Minus what? Minus c second differentiation along x. Then عندي I j n هودي بتضلوا مثل ما هني والاي هي اللي بتتغير. Then psi I plus 1 j n minus 2 psi I j n plus psi I minus 1 j n over delta x square. مفهوم؟ Deal. Then third one is the second differentiation along y. يعني I والn بيضلوا مثل ما هني، j هي بتتغير. Then psi I j plus 1n plus minus 2 I j n plus psi I j minus 1n over delta y square is equal to f I j n. فهمتوا كيف عملت scheming, explicit scheming for this equation? Yes. Okay. Now I have شوية بليز. ايه شو pardon. فيك تعيدها بليز شوية. ايه تكرم هنا. شباب وصبايا انتبهوا منيح. انا شو عندي؟ d square psi over dt square minus c delta psi بتنكتب d square psi over dx square plus d square psi over dy square is equal fxyt. اول وحده d square psi over dt square بدي استعمل الفورمولا. البساي الستارتنج بساي هي فانكشن هي بساي اي جي ان بما انه along time هيدا الاي للاكس جي للواي والان للتايم. هودي الاثنين بضلوا fixed and n must be changed. وبستعمل الفورمولا على الان بساي اي جي ان بلس 1 minus 2 بساي اي جي ان plus psi I j n minus 1
over delta t square انه a long time. مفهومي؟ يلي سألني. اوكي دكتور. minus c d square psi over dx square. هلا minus c بتضلها عند الاي اللي عم تتغير j والn بضلوا مثل ما هن لانه along x هون. بضل كان بيصير عندنا I plus 1 minus 2I plus I minus 1 over delta x square. اوكي؟ ثالث وحده along y يعني الاي بتضل fixed الان fixed والجي الوحيده هي اللي بتتغير. بتصير عندنا I j plus 1 j minus 1 over delta y square. هذا طلع نعم. يلا جود. لكن بدي منكم تحطوا ورقه وقلم قدامكم وتبلشوا تشتغلوا discretization تبع discretization of this equation. Okay, the first one is a scheming of the wave equation. Then the unknown factor of this equation is the n plus 1 time at time n plus 1. كل شيء time n is a known and n minus 1 are knowns, and it's a known factor n وهيدي n كله هودي معروفين. المش معروف هو ال n plus 1. اوكي اوكي. حطوا ورقه وقلم قدامكم تعملوها معي هيك بتصيروا تعرفوها بطريقه احسن. لكن هيدي اول equation. Then I put psi ijn plus 1 function of the other terms. Then I find 2 minus 2c delta t square over delta x square minus 2c delta t square over delta y square للبساي اي جي ان اللي هي هيدي بساي اي جي ان، هيدي بساي اي جي ان، وهيدي بساي اي جي ان. 1 2 3 عندي 1 2 3. هون عندي ماينس 2 بتصير 2 بس تطلع بعد الايكواليتي. هون بلس 2c اوفر دلتا اكس سكوير بتصير ماينس 2c دلتا تي سكوير اوفر دلتا اكس سكوير. هون ماينس 2c اوفر دلتا واي سكوير بتصير ماينس 2c. هون في بلس بتصير ماينس 2c دلتا تي سكوير اوفر دي واي سكوير. هيدي كانت اول ترم. سكند ترم عندي البساي اي جي I plus 1 jn. when is I plus 1 jn؟ I plus 1 jn هي هيدي، و I minus 1 jn هي هيدي. كانت minus c over delta x square times delta t square بتصير plus c delta t square over delta x square. اوكي؟ بيرجع ال ij بساي ij plus 1 وبساي ij minus 1n. اوكي؟ كانت minus c over delta y square times delta t square بتصير plus c delta t square over delta y square. شو بيفضل عندي؟ بيفضل عندي ال n minus 1 يلي هي هون هيدي. لكن minus psi I j n minus 1 plus delta t square f I j n. مفهوم؟ مفهوم. اوكي. هيدي كانت اول equation. we call this one this equation 1. وهيدي is coming from
this one. لكن هيدي عملت لها scheming خلصتها. هلا I need to use the second equation. From the boundary condition, I have what? I have the Summerfield equation, which is this one. Summerfield equation, this one. Then I need to scheme this equation. Okay. From the Summerfield equation, what we have? We have deep psi over dt plus c deep psi over dx is equal to 0. مظبوط؟ خلينا نشوفها. Deep psi over dt plus c deep psi over dx equals 0. Okay. لكن deep psi over dt شو هي؟ وين هلا هيدي؟ It's applied where it's applied this equation. طلعوا. It's applied on mu1. وين هيدي الميو1؟ It's here. mu1 it's here. على الاي ماكس Here وهير. وجي على الاي ايكوال 0 وعلى الاي ايكوال اي ماكس. مظبوط؟ Then I need to use I one of both values. Then I need to apply deep psi over dt, deep psi over dt on what? On I equals 0 first. Okay? Then for the time, the starter function is psi 0 j n. مظبوط؟ لأنه at x equal 0 أول شيء. Then I equal 0 أول واحد. هيدا start تبع function تبع. طيب this value for the time psi 0 j n plus 1 minus psi 0 j n over delta t. هذه مفهومه. بس عندنا بالنسبه للتايمينج انا بس n plus 1 minus n. اوكي plus c deep psi over dx. هلا deep psi over dx بدها تصير لانه انا وين؟ انا هونيكي طلعوا. ويني هون انا؟ I use what? Right scheming or left scheming? Right. right I use right scheming. Then I use a psi c psi 1 jn my c psi 0 jn over delta x all equals 0. هذا بتكون equation 2. شو هو الانون من هيدي الايكويشن؟ مين بيقول لي؟ شو المش معروف بهيدي الايكويشن؟ وين الترم اللي منش عارفينه بهيدا الايكويشن؟ يلا قولوا لي اياه. الان مش التايم. هلا الان هي كل شيء ان معروف. هيدا معروف وهيدا معروف وهيدا عارفين. شو هو اللي مش عارفينه؟ psi 0 j n plus 1. لان بلس 1 اللي مش معروف. Then I determine psi 0 j n plus 1 equal to my c delta t over delta x psi 1 j n plus 1 plus c delta t over delta x psi 0 j n. لانه هون في عندنا ب 0 j n وعندنا 0 j n. هيك بنحطها is equal 0. هيك بتكون equation 2. هيدي equation 2. Okay. Then I use Summerfield also, but where? Here. Which scheming I use? Left or right here? left Left scheming. At Imax. Then I need it for Imax. Then
C d psi over dx بتصير C psi I max jn minus C I max minus 1 jn. هذا الرايت هذا left going to left I max minus 1 jn over delta x plus psi لانه هون الفانكشن يلي starting function هي psi I max jn. هيدي ستارتر هيك هون بتصير I max minus 1 وهيدي I max jn plus 1 minus I max jn over delta t equals 0. شو هو الانون؟ مين بيقول لي شو الترم مش معروف بهيدي الايكويشن السمر في الثاني على الميو 1 x minus 1 I n max plus n plus 1 هيدي then I determine I max jn plus 1 equals c delta t over delta x psi I max minus 1 jn plus 1 minus c delta t over delta x psi I max jn equals 0 وهيدي بتصير ثالث equation. ثالث equation. Okay. هلا I finished. Which one? This one I used. This one I used. I need to apply now the Summerfield condition on mu3 on this one. Which one I need to use? I need to use the down scheming. Okay, a long way. Down scheming a long way. لكن هيدي الثالثة ما نستعملها. Okay. Then C psi الفانكشن هي المعروفة starting function I j max n. هيدي بدنا نقلع منها. لكن للديب سي دي بساي اوفر دي واي شو تطلع؟ سي بساي اي جي ماكس ان ماينس سي بساي اي جي ماكس ماينس 1 ان اوفر دلتا واي. لكن داون استعملت من جي ماكس لجي ماكس ماينس 1. اما بالنسبه للتايم بتضل جي ماكس بس بحط ان بلس 1 ان اوفر دلتا تي ايكوال 0. شو هو الانون؟ هي هيدي الفانكشن هي الانون function. Then I determine this relation psi I j max n plus 1 is equal to c delta t over delta y psi I j max minus 1 n plus 1 minus c delta t over delta y psi I j max n. بنقوم الزيرو من هون ما في زيرو هون. اوكي انا مغلط هذه بالدق يعني. اوكي is equal to this equation. هيدي بنسميها 4 equation 4. شو بعد عنا؟ بعد عنا boundary condition. boundary condition which one? I need to use this one. Then psi هي دي psi over dy equals 0. بس شو هي starting function؟ هي psi I 0 n. مظبوط؟ لأنه 0 على الواي عندي. Then psi I 1 n minus psi I 0 n over delta y is equal to 0. Then I can determine that psi I 1 equal psi I 0 n. Okay, هيدي 5. Then I will use, I'm using now the initial condition psi I j minus 1 equals 0 psi I j 0 equals 0. Okay, هيدي 6 وهيدي 7 بتحطوهم ورا بعضهم. When you put all one after the other, then we can solve this problem. Okay, إذا بتطلعوا فيهم من هيدي الإيكويشن
if I put I equal 1, j equal 1, from 1 to I max minus 1, from 1 to I max to j max minus 1, n is going from 0 on 0. Then we have I max minus 1, j max minus 1, يعني 1 1 0 هيدي 0 وهيدي 0 وهيدي 0 0 0 0 وهيدي ماينس 1. الماينس 1 معروفه من وين؟ من هيدي الايكويشن. الماينس 1 بنجيبها من هيدي الايكويشن. الماينس 1 is equal to 0. اما الزيرو من هيدي الايكويشن البساي اي جي 0 equal 0 من هيدي الايكويشن هون. يعني هيدي الايكويشن والاثنين استعملناهم. شو بدنا نرجع؟ this two equation وكل شيء في 0 معروف. شو صرنا نعرف ال1. يعني البساي اي جي 1 صارت معروفه. بس ال I is going from 1 to I max minus 1. From J is going from 1 to J max minus 1. هلا for I equal 0 وين هي؟ لحي هيدي الايكويشن لل I equal 0. for J equal 0 أي وحدة؟ هيدي هي. كيف بدي اشيلها هي؟ بعدكم معي؟ Yes. كيف بدي اشيل؟ for J equal 0 we have this one. I use this one. For J equal 1, this one. Okay? For I equal 0, قلت لكم انه this one. For I equal I max, I use this one. For J equal J max, I use this one. Okay? Then now I determined I going from 1 to I max, J is going from 1 to J max, and whatever the value of n.